أول شيء أرحب بكم جميعاً في القمة الحكومية. وقبل ما أبتدي، اللي حاب، طبعاً الجلسة بتكون باللغة العربية، واللي حاب ترجمة فورية في الأجهزة من هناك عند الإخوان. وإن شاء الله جلستنا بتستمر لمدة ساعة و10 دقائق، على أساس الساعة 12 إن شاء الله جلسة الشيخ محمد. فهذه بس بعض الأمور قبل ما نبتدي. طبعاً قبل ما أبتدي أشكركم على الحضور. أنا أخوكم ياسر النقبي، مدير الجلسة، واليوم إن شاء الله جلستنا بتكون ممكنات الابتكار، أدوات عملية لتحسين الخدمات الحكومية. بيكون إن شاء الله معانا 3 متحدثين، خبرة عملية طويلة في مجال الابتكار الحكومي، سواء كان في المجال العملي أو مجال الأكاديمي أو حتى في المجالات السياسية. عندنا معالي جوهر رزبي، وزراء الرئيس التنفيذي السابق لمركز آش للابتكار الحكومي في جامعة هارفارد في بنغلاديش. طبعاً الدكتور رزفي معروف في مسيرته المهنية حوالي 3 عقود، 4 قارات، كان أكاديمي وبعدين في مناصب دولية كثيرة، مؤسسات غير ربحية وسائل بعد الإعلام المختلفة. الرجال له باع طويل في المجال اللي احنا إن شاء الله نتكلم عنه. اشتغل من قبل كمدير لمعهد آش الابتكار والحكومة الديمقراطية في كلية جون كندي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد. المتحدثة الثانية اللي عندنا الدكتورة أدريانا ألبرتي، مسؤولة الحكومة والإدارة العامة لدى برنامج الابتكار في الإدارة الحكومية للأمم المتحدة. طبعاً الدكتورة أمس كانت موجودة في سيشن ثاني وتكلمت عن جائزة الأمم المتحدة، واليوم هي معانا مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات لتنمية القدرات في مجال الحوكمة وشبكة المبتكرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط. هي مسؤولة عن الحوكمة في برنامج الابتكار في الإدارة الحكومية وإدارة الشؤون الاقتصادية في الأمم المتحدة. وعندنا المتحدث الثالث الأخ جورج قديفة، نائب الرئيس التنفيذي بشركة هيوليت بيكارد HP من الولايات المتحدة، وإحنا سعيدين أنه يكون معنا اليوم. الأخ جورج طبعاً أسس شركات كثيرة، وحالياً هو أحد أعضاء المجلس التنفيذي في HP. عنده خبرة واسعة. تبون تعرفون عن شركات زيروكس وبوز ألن وأوراكل وشركات مثل IBM، الريال، وهاي الشركات المعروفة في الانوفيشن. الريال موجود عشان نقدر نسأله في المعلومات المختلفة. طبعاً قبل بعد ما نبتدي السيشن، احنا اليوم في دولة الإمارات توجد عندنا طموحات. لهالسبب القمة الحكومية وجدت لتدعم هذه الطموحات والمجهودات اللي احنا حابين نحققها، اللي حابين نوصل لها. مجال الإبداع مجال كبير. اليوم دائما قياداتنا، بالأخص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، دائما يقول احنا ما نرضى إلا بالمركز الأول. المركز الأول ما يجي بالتقليد. المركز الأول ما يجي من احنا بس نشوف الناس اللي سووا ونسوي مثلهم، لا، لازم نسوي شيء احنا الناس ما سووه من قبل.
وهذا هو جزء من الإبداع اللي نبي نحققه. دولة الإمارات دولة رائدة في مجال الإبداع، وإن شاء الله إنجازاتنا بتبرز أكثر وأكثر. واليوم إن شاء الله في السيشن هذه بنحاول مع بعض أن نثير أسئلة وأطروحات نسألها على المتحدثين في الساعة الجاية إن شاء الله. أتمنى مشاركتكم، أسئلتكم هي نجاح الحلقة هذه، حلقة النقاش اللي موجودين فيها إن شاء الله اليوم. كلنا إن شاء الله بنستفيد من هذا السيشن. أسئلة عملية خاصة في ممكنات الابتكار، لأن اليوم إحنا تركيزنا في القمة الحكومية على الخدمات الحكومية. فالخدمات الحكومية اللي إحنا نطمح لها مش بس في الإمارات، برا الإمارات نطمح أن تكون عندنا خدمات حكومية بكفاءة وتميز، أن تكون فيها فعالية مالية، تكون شيء مش الجمهور أو مو بالجمهور، نحاول نوصل حق شغلات تفوق توقعات الجمهور والناس اللي يتعاملون في أو يطلبون الخدمات الحكومية المختلفة. فبنبتدي إن شاء الله أسئلتنا إذا تسمحوا لنا، واللي عنده أي سؤال يرفع إيده والميكروفون إن شاء الله بيوصل عنده. لين ما يبتدي السؤال الأول أنا بطرح أول سؤال إن شاء الله على الدكتور جوهر. وسؤالي للدكتور: من خبرتك العملية دكتور، السنوات اللي عشتها وشفت وتعايشت مع الدول المختلفة، الابتكار من منظور عملي مبسط كيف نقدر نحققه في الحكومة بالنظر إلى القطاع الخاص؟ كيف نقدر اليوم في الحكومة نطبق الابتكار، واللي هو دائما يقولون أن تطبيقه أصعب عن تطبيقه في القطاع الخاص؟ Your Excellency, thank you very much for giving me this opportunity. Let me start by saying, yes, you are absolutely right. There are ideas, innovations in the private sector has been going on for long. And those of us who are in the public sector have borrowed from the private sector the concept of innovation. However, and as His Excellency, the ruler of Dubai, very correctly pointed out, you just simply cannot copy or imitate. You can borrow certain ideas from the private sector and then adapt it for public sector, but adaptation has to be done very, very carefully. It cannot be blind imitation. The main difficulty in bringing about innovations, although in the government there are thousands of innovators, there is no shortage of innovators. For many years, I ran the Harvard Innovations in American Government Awards, and we discovered tens of thousands of innovative ideas. So there is no shortage of innovation in the government public officials. The difficulty arises is most of us are locked in an intellectual straitjacket. And to begin innovations, we need to break out of that intellectual straitjacket. Let me try to explain these in a very few words. Historically, whenever government has been faced with a problem, its response is to set up an agency, a department, a ministry, a directorate to address that problem. And governments have done a very, very good job. If you look at some of the biggest problems in our history, fighting deadly disease, eliminating poverty, removing illiteracy, finding cures for incurable diseases, governments have done a very good job. But each of these were achieved by setting up a department or an agency, providing resources, providing manpower, and enabling them to go. But today, in the 21st century, that is no longer possible. It is not possible for several reasons. First,
Government is not in control or in possession of all the knowledge, all the resources, all the expertise. Therefore, to solve a problem, you have to reach beyond the government. Second, the government is one part of providing the governance of the society. The governance of the society is collectively produced by the market, the civil society, and the government, so that you can harness the total resource of the government. So what I'm trying to lead to you, and I'm going to put this in a very simple language, is to understand how governments, officials, public officials can innovate. Please remember that you have two major assets in your hands, two major assets. You have tax revenue, resources. Second, you have law, the power of coercion. You can force certain actions which nobody else can do. If you look at your assets as coercion, legality, legitimacy, and power on the one hand, on the other hand, tax resources, suddenly your job becomes much more flexible. You simply say to yourself, how do I use these two resources to make something happen? Then you are no longer dependent only on your department. You can use the entire resource of the society. Okay. So we will come back to it, but I would like you to make this shift. Forget your department, forget your line, see the resources of the society in totality and say, I have these two resources in my hand, how can I deliver public services in the most competitive, most effective, most efficient way? Thank you. شكرا دكتور. أي حد عندنا سؤال نبتدي فيه ولا أطرح سؤالي؟ تفضل. السلام عليكم. علي صوتك بس لو سمحت. السلام عليكم. إذا بس تقوم وتعرفنا باسمك بس ومن أي مؤسسة لو سمحت. أحمد آل علي من الأمان العام المجلس التنفيذي لحكومة أبو ظبي. I have just one general question. You stated that there is two drivers. تقدر تسأل بالعربي. بالعربي؟ اي نعم. اوكي عندي تقريبا سؤال بناء على النقطة اللي ذكرتها ان التاكس ريفينيو هو اساس او ركيزة تقدر تعتمد عليها في الانوفيشن. يعني ممكن يوضح زيادة شو قصد بالتاكس ريفينيو؟ خاصة نحن في دولة يعني ما عندنا ثقافة التاكسز لأنها مش مطبقة عندنا. شكرا. In just 1 minute, if you don't mind. Thank you very much. When I said tax resources, it is true that you don't have tax resources, but you have a great many other state revenue from commerce, services, and so forth. So what I'm basically, when I say about tax, I'm talking about state resources that are given at your disposal by the state. دكتورة أدريانا، القوانين الحكومية دائما نذكر أن طبعا قوانين صعبة، قوانين سهلة، لكن هل هي عائق أمام الإبداع؟ خلال بس دقيقتين. 2 minutes. Thank you very much for this question and for the opportunity to participate in this very valuable roundtable discussion. I think that they can be challenges, but actually the role of government officials and capable public officials is to align the laws and the regulatory framework with the vision, which has to be a shared vision according to principles of service delivery, which include quality, cost effectiveness, responsiveness to citizens' needs, as well as also incorporating citizens' needs. So there has to be a continuous also rethinking about how laws and regulatory frameworks can be aligned with the vision, the mission, and the objectives of government to transform in a holistic way how governments are delivering services
to the public. So in fact, this is a crucial component, and it should not be seen as a challenge, but rather as an opportunity to implement the vision in a very coherent way. شكرا دكتورة. السؤال للأخ جورج. أنت بشركة اتش بي والتحديات اللي موجودة حالياً، نعكس الإبداع في شركة اتش بي على القطاع الحكومي. كيف ننقل البراكتس ومحافظة شركة اتش بي على قوتها، ننقل هذه الممارسات للقطاع الحكومي في دقيقتين؟ شكرا. تسمح لي أحكي بالإنجليزي؟ At HP, just a very good question, and really there are two aspects to that question. The first one is the government created HP. That's what people don't remember. HP was one of the first companies in Silicon Valley. That's where is the center of innovation right now in the world. And the first product that David Packard and Bill Hewlett did was a piece of instrumentation for the US government. So that was a very basic example on how the government was able to create the largest technology company in the world. So that's to give you a background. That's very important to know because governments are capable of creating innovation in a lot of ways, even in large economies like the United States. Back to your question, the second question, which is how today at HP we can create and help government in innovation. We can do it in several ways. It's about 10% of our revenue, close to $15 billion of what we do at HP is related to government services. Anywhere from very large services with the US Navy on one end to actually services and products we deliver here in the United Arab Emirates. And what we do is we focus with the government on the end customer, which is the citizen. And we try to see how the citizen is actually served in two dimensions. One dimension is the transaction dimension, which is services. When a citizen wants to go and get medical help, or when the citizen wants to go and get educational help, or when the citizen needs security help, etc., there are a basic set of transaction systems, and these transaction systems are enabled by technology. And what HP does is it helps deliver that technology so that the governments are efficient and, more importantly, are the best providers of services to the citizens. Okay. And the second piece is information, which is citizens anywhere in the world today, use tweets, use email, go on Facebook, generate a lot of information that are directly related to government services or to political opinions, etc. And what we do at HP is we've helped governments not just react to information, but more importantly, monitor and predict what citizens need and want to do. And we have a lot of information in big data analytics, as an example, where we're able to help governments predict where citizens are heading, and so that they're prepared to them instead of reacting to what they need. Okay, شكرا أخ جورج. أسئلة من الجمهور؟ تفضل. بس إذا تعرفنا باسمك من المؤسسة. عبد الله خليفة الدرمكي من بلدية مدينة العين. سؤالي هو في جزئية الابتكار. إذا نحن مؤسسات حكومية وملتزمين بتقديم خدمات معينة حالية وخدمات معينة بناء على احتياجات المجتمع. فكيف نقدر نحن نضمن عملية الابتكار في عملية تقديم الخدمات هاي في ظل الريسورسز المحدودة وفي ظل القوانين والتشريعات اللي تحكم هذه الخدمات. The question to Dr. Johar. السؤال للدكتور جوهر، كيف القوانين، إذا صححني طبعا إذا ما بالنسبة حق سؤالك، كيف القوانين الحالية اللي موجودة في الحكومة مع محدودية بعض الموارد اللي موجودة في الحكومات تحد وتكون هي عائق أمام الإبداع؟ Actually,
the truth In of the 1 matter. minute, if you don't mind. Sorry, In 1 minute, in 1 minute. yes. Let me try. Actually, lack of resources is often a cause for innovation. Okay. When the resources are enormous, you sometimes make bad decisions. When the resources are limited, you have to think of a way. Let me give you one example from Portland, Oregon, in the United States. There was a huge problem of littering. Bottles, beer cans were littering all the streets of that particular state. The government wanted to remove those litter from the street, from the beaches. To do so, it would have required to set up a department, employ lots of people, and the state did not have the resources. So what they did, since they did not have the resource, they used the law. And they made a law that every bottle of beer, Coca-Cola, or whatever was sold, the shop kept a deposit of 10 cents. You have the option of bringing your bottle back and recovering your 10 cents, or throwing your litter, and somebody else will pick it up and bring it for you. So there it was an example of no money, no government money was spent, no new public servant was appointed. The objective of cleaning the street was realized. So what I say is, yes, it takes resources, but sometimes you do better without resources. Okay. سؤال ثاني؟ تفضل. بس المايك لو سمحت. عبد الله عبيد الله من هيئة كهرباء ومياه دبي. هل هناك ممكنات للإبداع؟ يعني نعددهن 1 2 3 4. وهل الإبداع فردي أو جماعي؟ بس السؤال الأول تأييد. الأول، ما هي ممكنات الإبداع؟ مثلا عندك في ممكنات النجاح مثلا وجود استراتيجية، وجود خطة لتنفيذ الاستراتيجية، structure، culture. فهل فيه بالنسبة للإبداع أشياء اللي يعني نعددها؟ يعني حرية العمل، حرية التفكير، هل هناك ممكنات للإبداع؟ أوكي. والسؤال الثاني إنه هل الإبداع فردي أو جماعي؟ أوكي. شكرا. سؤال ممتاز. طبعا سؤال بيروح للدكتورة أدريانا. من خبرتك العملية، ممكنات الإبداع ممكن تحصرين لنا إياها بعوامل معينة أو نقاط إذا أمكن؟ Yes, thank you very much. I think this is a very pertinent question. In fact, I have been thinking a lot about the practices that we receive from the United Nations Public Service Awards. And what we have seen is that if we only focus, and that's why I think this question is extremely insightful, if we only focus on innovation as an individual effort or as a single practice, we will never achieve a fully responsive public service delivery. Therefore, if we see innovation in a more holistic approach as the total transformation of government and its various elements to achieve sustainable economic and social development goals, and we can relate that to citizens' needs and aspirations as a collective effort of government, this will produce better results. Let me just further explain. If we just innovate in specific sectors, there will be excellence in one sector, but there will be, let's say, less excellence or darkness in other sectors. But if we take a more holistic approach to innovation, then we can really transform government. And member states, in a recent General Assembly resolution, have really stated the importance of transformative change. Transformative change means, and I go back now to the question of what are the critical enablers of innovation. The first and most important enabler is the leadership commitment and shared values. So if we take, first of all, we need to not forget that innovation is a means to an end. It's not an end per se.
So the principles of government service delivery, which have to be based on quality of the services, cost effectiveness, access to vulnerable groups, the youth, the disabled, all the social groups in society, and responsiveness. These principles within government need to be shared. And when we talk about leadership, we see leadership in terms of networked leadership, so that there is a shared vision. And the most important enabler is therefore transforming mindsets. Because if you do not transform mindsets, the innovation will just be a little piece, but it will not transform the way that governments operate and the capacity of public officials to continuously create and to continuously respond to the needs of citizens, because the needs of citizens, as we know, and the international and domestic challenges are continuously evolving. Therefore, government cannot think that they have found the solution, but actually the solution is to continuously respond in a creative and innovative way. So the first enabler is, as I said, the leadership and the shared values and transforming mindsets, which requires a lot of work in terms of building the capacity of public officials. The second enabler is the institutional framework. We know that without proper institutions, we cannot deliver quality services. Therefore, it is extremely important to, again, respond in a very coherent and integrated way to the multifaceted and multiple challenges that societies are facing currently, which means focusing on horizontal and vertical collaborative institutional frameworks which move away, shift away from what Dr. Gohar was saying before, this kind of silos mentality. We open an agency irrespective of how it's going to work. And this is what's going to lead me or بياخذني على السؤال اللي طرحه. هل الإبداع عمل فردي أو عمل مؤسسي؟ نعم. الإبداع عمل فردي وعمل مؤسسي سوا. Okay. And let me switch again. I'm more comfortable in English. Innovation is both an individual as well as a common structure. It's an individual structure because it's an attitude. It's people who basically leave one part of the world or try to do one thing. You know, I was born in Lebanon and I went to the United States and to Silicon Valley because I wanted to innovate. And I spent 31 years there seeing how innovation works and had a great experience that way. And even till today, if I tell my mother what I do, she still doesn't understand it, and I keep explaining it to her, but she's very happy that I'm doing what I'm doing. So there is an element which is very individual, which is the individual who wants to wake up every morning and decide that they want to change the world. They want to change the way things are. They have the ambition to do it. And also, they have the capabilities, be it mentally or physically, to basically do it. That is, and every innovator I know, and I've met a lot of them, and I've met the majority of the people in the Valley who created all these companies, they work very, very hard. That is, they've done a lot and they keep working. So there's that mission on an individual basis. It's very critical. And on an institutional basis, it's very important. And back to Mrs. Adriana here, in terms of the institutional side, it's very important. The attitude and the culture is very important, and the shared values are very important. And what we learned in Silicon Valley is actually the ability to fail. Accepting that failure is a positive thing goes a long way. وهذه مشكلة أساسية في الفروق أو فرق كبير بين الحكومة وبين القطاع الخاص. إن يمكن تكون في القطاع الخاص الفيلير أو الفشل ممكن يكون مقبول أكثر عن الحكومة. الفشل هو إبداع. الفشل هو إبداع، وحتى القطاع العام فيه يسهل الإبداع من هالناحية ويسهل الفشل. نعم. شكرا. نعم. أسئلة من عند الجمهور؟ تفضلي. سهيل. تعرفينا بس باسمك؟ عليا من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
شجعت حكومة الإمارات على نظام الإبداع والابتكار من خلال دعم أنظمة للاقتراحات في الحكومة الاتحادية والمحلية. كيف يمكن لحكومة الإمارات تشجيع أو دعم يعني إعطاء دعم مستمر لأنظمة الاقتراحات في الحكومة الاتحادية والمحلية، وكيف ممكن تشجيع الموظفين على مستوى الحكومة لتقديم اقتراحات؟ هذا السؤال عند الدكتور جوهر. ما هي محفزات، إذا تسمحي لي بس، محفزات الإبداع أو نظام الاقتراحات؟ نظام الاقتراحات في الحكومة الاتحادية وبعض الحكومات المحلية في أنظمة اقتراحات الموظفين على مستوى مؤسسي أو على مستوى الحكومة ككل. فشو فائدة هذه الأنظمة، أنظمة الاقتراحات أو عائدها؟ Thank you, Alia. This is a very interesting question, and allow me to explain. Thing is, we have heard it is both individual, it is both institutional. Ultimately, for innovations to happen, we have to develop an innovation culture. And this is where the bosses, the chiefs, come into play. What happens is often you look towards your boss and say, will he or she tolerate changes? Historically, most innovations have meant twisting the rules, deviating from the rules, adapting the rules. So there is always a fear that I am breaking rules because I am innovating. Just to give you statistical, 90% of the innovations do not happen at the head office because there are too much supervision. They happen in the field offices where there are less supervision. And as George very correctly said, we also must develop a culture where failure, as long as we get lessons out of failure. Failure is not a failure as long as we learn some lessons. Innovations invariably often lead to failure. The last point I would also make is the beauty of innovations is that it does not wait for systemic change. You don't have to make a systemic change before you can innovate. Innovation is local. There is a problem, and I will address that problem. I will find a better way of solving a problem. I'm responsible for issuing passports. Passports take 2 weeks. I will find a way of issuing it in 10 days or 5 days. That is innovation. So it is your individual action addressed to a very specific particular problem. That is where the citizen and the government meets. That is the point where the tire meets the road, the service. So if you can deliver services that citizen needs, that's what an innovative government is. شكرا دكتور. في شيء قبل ما نروح للسؤال اللي بعده، تقريبا كلكم بالكراسي اللي حصلتوها في أقلام ملونة وفي أوراق بيضاء، فحابين نشتغل مع بعض على اكسرسايز صغير. اللي بطلبه منكم انكم كل واحد يكون عنده هذا اللي موجود، طبعا ما اعتقد الكل استلم، بس في اوراق بيضاء في اقلام. نبى من عندكم خلال في نص دقيقة فقط، هذه بس اذا تسمح لي. اوراق البيضاء والاقلام هذه موجودة، بس اعطنيها. زين، خلال نص دقيقة فقط، نص دقيقة ترسمون وتملون الصفحة كاملة خلال أو أقل حتى عن نص دقيقة، وتوقفون بعد نص دقيقة ترسمون بيت. تدوى الحين بيت. – 20 ثانية ارسم بيت.
10 ثواني، وبعد ما تخلصون لو سمحتوا بس كل واحد يعطي الورقة اللي على يمينه، وحين وقفوا عن الرسم أساس بس نجمع. بس جزاكم الله. وبقول لكم شو هذا الاكسرسايز اللي انتم سويتوه، فإذا كان في إمكانية تعطون الرسمة هذه للشخص اللي على يمينكم لين ما يوصلون يجمعون الأوراق هناك على اليمين تكون موجودة. بدون أسماء بدون فضايح. لين ما تجمعون ناخذ السؤال اللي بعده إذا تسمحون، وفي جوائز بعد إن شاء الله. في سؤال؟ تفضل. في عندنا سؤال يا جماعة، بس على أساس نرجع حق السيشن بقول لكم إن شاء الله بعد شوي. في عندنا سؤال هناك. تفضل أخوي، بس إذا توقف تعرفنا باسمك. معكم أحمد الظاهري من وزارة الخارجية. علي صوتك بس أحمد أخوي. أحمد الظاهري من وزارة الخارجية. تفضل. طبعا أنا سؤالي هنا أن الإبداع والابتكار في الحكومات هو من أجل التنافسية والتميز في الإنتاج وخدمات مميزة يعني، لكن توجد في الوطن العربي هناك يعني أرى أن هذا غير موجود يعني الإبداع. ما هي الأسباب يعني؟ هل هي الأسباب لأن وجود أنظمة وتشريعات تحد من هذا، أو هي عدم وجود حوافز مادية؟ ها سؤالي. شكرا. وكيف أن يتم يعني خاصة في الوطن العربي أن هذا غير موجود عندنا؟ يعني سؤالك هل الإبداع موجود في الوطن العربي؟ لا، أنا سؤالي أنا أقول ما هي الأسباب تدني الإبداع في الوطن العربي؟ يعني أنت هل هي أسباب مثلا نقول عدم وجود حوافز مادية للإبداع والابتكار، نعم. أو عدم بوجود أنظمة تعيق هذا الإبداع، نعم. أو أن التعليم يعني متدني؟ هاي أسباب رئيسية تعتبر. نعم. اوكي اخ جورج اذا بتجاوب على هالسؤال. هذا السؤال صعب كتير، بس رح احاول انه جاوبه. اكيد من كل بيت. عالمنا العالم العربي عالم مش عالم واحد، يعني في عدة نظامات وكل أنظمة عندها عدة characteristics. وعادة بالإبداع في عدة قواعد. في قاعدة هي القاعدة المادية، أنه كيف عندك مثلا ستوك ماركت، أنه يقدر يأخذ هالإبداع وينتج من الإبداع نتيجة مادية. مثلا بأمريكا أو بأوروبا في ستوك ماركت بيخلي هالشركات يعطيهم أموال من جهة ومن جهة تانية ينتج أرباح في هال وهيدا هالستوك ماركت هو very risk، يعني بياخذ الريسك مع الانوفيتور، يعني مع الانتربرنور. الريسك يعني موجود سوا من هالناحيه. في ثاني ناحيه، ناحيه الجامعات. هلا كل محل فيه ابداع، فيهم جامعات ومحلات وامكنه R&D مهمه كثير. مثلا بالسيليكون فالي في جامعات مثل بيركلي وستانفورد يلي او مثلا ببoston في جامعات مثل هارفارد وMIT، وفي مثلا في ابحاث مهمه. والحكومه عاده بتمول هالابحاث، يعني الحكومه عندها مؤسسات بتساعد بهالابحاث وهالجامعات انه تعمل هالابحاث الفاندمنتال، انه تساعد الابداع. والثالث element بالابداع هو انه الوضع الاجتماعي، الوضع يلي بيخلي هالانتربرنور يلي ببلشوا بالابداع انه ينقبلوا انه هن فيهم ينتجوا اشياء يونيك، مش انه يخلوا هالعالم مثلا مثل واحد مثل ستيف جوبز مثلا، يخلوه حتى انه هو ما كان مثل البقيه، كان فيري يونيك. يعني هو كشخص ما كان عادي. بدك تحاول هالمجتمع انه يساعد هالعالم يلي هن غريبين من جهه
أنه ينتجوا بطريقة كتير إنتاجية. شكرا أخي جورج.